Good morning children, welcome back to the class. Today's session is number 43. So before going to the class, as usual I will give you some instructions. Follow the video classes, full videos, not only our videos you are listening and asking for the homeworks. Not like that, right from the first, it's hardly 10-15 minutes. So please watch the video and read the textbook once and twice, and if you are not able to understand, again watch the video. And make sure that you have to do the homeworks in a neat way and send the homeworks to the Hindi teacher. While sending the homework, write your name, class and session number and go through it, just not writing the homework and keeping aside. Your parents are complaining that you're not at all reading, just you're writing the homework and you're throwing away the books. Is it right children? Not like that. You have to follow the classes regularly and you have to write the homeworks and you have to read it. So we are continuing our chapter number 2. Right, till about non-metallic materials and metallic materials we have finished. Now about the soil we are continuing. The uppermost layer, open the textbook page 178. When I am reading the text you have to follow that. The uppermost layer of the earth is soil. It does not form overnight and it does just appear from nowhere. Soil formation takes thousands or even millions of years. So how does it form? So earth paina top layer is soil and it is not formed in 1 or 2 or 50 years. From over million of years, it has taken place to form the soil. Soil ready avvadaniki konni million of years pattindi. It is the weather that helps make soil. Soil tayaravaniki weather helps chestadi. The rocks get bigger when the weather gets hot. When the weather turns cold, the rocks become smaller. When this happens, often the rocks crack and break up into small pieces, which again break into smaller pieces. When the pieces become very tiny particles, then they turn into soil. So the rocks are very big, but the round. And because of the sun heat, what happens? It will become very heated. And because of that, and when the weather turns cold, the rocks become smaller. So, gaali valla, vaana valla, enda valla, pedda rocks ani small tiny particles ga change అవుతాయి. And further ఇంకా పెద్ద రాక్ నుండి చిన్న tiny particles లాగా కొన్ని మిలియన్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నుంచి చేంజ్ అవుతూ మనకి సాయిల్ ఫామ్ అయ్యింది. క్లియర్? నెక్స్ట్ in the soil there are layers. What are the layers of the soil we see? Do you know what soil contains? Soil ఏముంటుంది? Let us divide soil into 3 layers to see what it contains. Soil contains fine particles of sand, clay, humus. In the topmost layer it is known as topsoil. So one is called as topsoil. Topsoil lo emundi sand, clay, humus and water. Sand, clay, humus, water. ఇవన్నీ టాప్ లేయర్ లో ఉంటాయి. Topsoil అంటారు. Okay. This layer is dark in color and the most fertile layer of the soil seeds germinate and roots of small plants grow in this layer. Suppose this is the soil, this is the top layer. Here what happens? Plants will grow. Okay. Here the plants will grow. This top layer, seeds germinate and plants. చెట్లు పెడతాం కదా మనము ఈ పైన లేయర్ ని మనం టాప్ లేయర్ అంటాం. It contains clay, sand, ఇసుక, బంకమట్టి, water ఇవన్నీ ఉంటాయి. Next layer of the soil is subsoil and this layer is called as subsoil. Okay. It contains large bits of rocks and water, very little humus. It is light in color. Light color lo untundi. And what does it contains ma? Bits of rocks, chinna raallu and takkuva water. Okay, less water and bits of rock. The roots of the big trees grow in this layer. And చెట్లు పెరుగుతాయి కదా, చెట్లు పెద్దగా అయిపోతే వీటి రూట్స్ ఈ సబ్ సాయిల్ రూట్స్ ఉంటాయి. ఓకే. And the third layer is called as the bedrock. This layer is called as bedrock. What is there in the bedrock? Large pieces of rock. పెద్ద రాళ్ళు. Okay. And there is much water here. Water ఉంది అక్కడ. These are the 3 layers of the soil. Topsoil, subsoil, bedrock. Topsoil contains sand and clay where the small plants will grow. Subsoil contains water and topsoil contains water. Trees roots are growing here. Bedrock contains large rocks. This is about the soil. Now what is soil erosion? When the soil
away by the wind or washed away by the rain, there is soil erosion. ఎప్పుడైతే పెద్ద పెద్ద గాలుల వల్ల వర్షం వల్ల సాయిల్ అంటే కొట్టుకుపోతుంటుందో దాన్ని సాయిల్ ఎరోషన్ అంటాము. Soil erosion happens in slope areas where trees are being cut down or in draft areas where crops do not grow. Overgrazing by cattle removes the plant cover and causes soil erosion. The land becomes barren and unfit for cultivation as a result of soil erosion. It is therefore important to protect the soil from soil erosion. This is called soil conservation. So what happens? Suppose this is the soil. Okay. So what does the roots have? What does the trees have? They are having long roots. Okay. What does this roots do? They will hold the soil evenly. Soil గట్టిగా పట్టుకుంటాయి roots. ఎప్పుడైతే deforestation చేస్తున్నామో అంటే soil తీసేయడం, soil plants తీసేయడం. ఈ plants అన్ని చెట్లు నరికేస్తున్నారు, we are cutting the trees, no? So what happens? Roots will not be there and the soil will become very loose. And when rain falls, the soil will blow away. This is called soil erosion. Okay. And cattle grazing. అంటే cows, goats ఇవన్నీ లేటర్ తీసుకెళ్తారు కదా, అప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న గడ్డి అంతా తినేస్తాయి. సో రూట్స్ ఉండవు అక్కడ. సో రోజుకు చోట తీసుకెళ్లేవారు ఓల్డెన్ డేస్. ఇప్పుడు ఒకటే ప్లేస్ తీసుకెళ్తున్నారు. అవి రోజు తినేసి ఇక్కడంతా రూట్స్ లేకుండా చేస్తాయి. అప్పుడు ఇక్కడ సాయిల్ లూజ్గా అయిపోయి గాలికి వర్షానికి కొట్టుకుంటాయి. సో ఓల్డెన్ డేస్ ఏం చేసేవాళ్ళు, రోజు ఒక ప్లేస్కి తీసుకెళ్ళారు. ఇవాళ కొన్ని వీక్లు ఇక్కడ తినాయనుకోండి గడ్డి, మళ్ళీ వేరే మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చక్కగా చెట్లు వచ్చేవి, మళ్ళీ ఇది తినేది. అలా అందుకని వాళ్ళు ప్లేసెస్ చేంజ్ చేసేవాళ్ళు. సో ఇలా మనకి సాయిల్ ఎరోషన్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ సాయిల్ కన్జర్వేషన్. కానీ సాయిల్ ఎరోషన్ జరగకుండా మనం కాపాడాలంటే దాన్ని ఏమంటాం, సాయిల్ కన్జర్వేషన్. హౌ? Planting of trees. The roots of the trees hold the soil together and prevent soil erosion. So planting trees can help to prevent soil. ఎక్కువగా మనం trees ని plant చేయాలి. Then they can hold the soil. Soil erosion అవ్వకుండా కాపాడతాయి roots. Next, crop rotation. Different crops are grown at different times of the year so that the soil is not left bare. This helps to keep the soil always covered with vegetation. This method is called as crop rotation. Help us to keep the soil from blowing off. అంటే పంటలు పండించడం, లైక్ పల్సర్స్, ప్యాడీ, బీన్స్, సెరల్స్, వెజిటేబుల్స్, ఫ్రూట్స్, ఇలా అన్ని మనం పండించడం వల్ల సాయిల్ ఫెర్టైల్గా ఉంటుంది అండ్ సాయిల్ విల్ నాట్ బ్లోన్ అవే. ఆల్వేస్ ద ట్రీస్ రూట్స్ విల్ హోల్డ్ ద soil. In this way you can protect the soil. Now construction of embankments and bunds. Embankments along the river banks and bunds around the field also prevent the soil erosion. ఇలా పొలాల చుట్టూరుగా మనకి స్టోన్స్ తోని బ్యాంక్స్, రివర్ బ్యాంక్స్ అంటే వాటర్ ఏం చేస్తుంది, సాయిల్ అంతా తీసుకెళ్ళిపోతుంది. అలా కాకుండా ఇలా మనం వాల్స్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, ప్లాంటింగ్ గ్రాస్ అండ్ స్మాల్ ప్లాంట్స్. ప్లాంటింగ్ గ్రాస్ అంటే గడ్డి, చిన్న మొక్కలు, స్మాల్ ప్లాంట్స్. వెరీ సాయిల్ ఎరోషన్ యాజ్ ఇన్ ద సాయిల్ ఫర్ బీయింగ్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు రెయిన్ అండ్ విండ్. సో ఓపెన్ ప్లేస్ ఎక్కువైనా ఉంది, వర్షం పడి సాయిల్ కొట్టుకుపోతుంది, చిన్న చిన్న ప్లాంట్స్ పెట్టాలంటే గడ్డి మొలిచేలాగా చేయాలన్నమాట. నెక్స్ట్, మేకింగ్ టెర్రసెస్. Cutting steps or terraces on the slopes of hills and building bunds on the outer edges prevent the water from flowing down and thus help in soil conservation. Soil is such a valuable natural resource because many of the things we need come from the soil. Terrace konde kondala paina unde vaatilo kuda step by step ila step by step kondala paina unde gaddi step by step ga chesaru. Water ela padite ala kindiki padipotundi kada, step by step cheyadam valla water flow kindiki vellipotundi. And the roots ఏం చేస్తాయి, వాటర్ ని హోల్డ్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ ప్రొటెక్ట్ ద సాయిల్. వై? బికాస్ సాయిల్ ఈజ్ ఆల్సో న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. వాటర్ ఎలా మనకి యూస్ అవుతుందో తిరిగి సాయిల్ కూడా అంత కొత్తగా మళ్ళీ మనకి సాయిల్ రోజు రీబర్త్ కాదు. సో ఇట్ ఈస్ ద న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. సో బై దిస్ వీ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ ద చాప్టర్. ఓకే, అండ్ టుడే విల్ రైట్ ద క్వశ్చన్ లెసన్ నెంబర్ 2 క్వశ్చన్ ఆన్సర్. In this lesson, what we have finished? What are the 3 layers of the earth we have finished? Write about the igneous rocks and how are sedimentary rocks formed. So, today we are going to learn. Write question number 3. How are sedimentary rocks formed? This is your homework, children. How are
sedimentary rocks formed. Learn and write homework neatly. How are sedimentary rocks formed? Answer. The small pieces of rocks turn into pebbles, gravel, sand and clay by weathering. The small piece of rocks turns into pebbles, gravel, sand and clay by weathering. These tumble down rivers and streams and settles as sediments to form layers. Over a period of time, sediments harden and space between them are cemented together by dissolved minerals thus sedimentary rocks are formed. This is your homework, children. Learn and write one time and send homework to Hindi teacher neatly, and send your homework. While sending the homework, write your name, class, session. So this is all for the children. Thank you. Learn and write this question answer as homework one time neatly. Thank you, children.